Okay. Shama kan jirtu qabatoota fi hordoftoota chaanaalii Dabbala Edukeeshinii. Baga gara chaanaalii keenya nagaan dhuftan jechuun barbaada. Duraan dursee namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan please like, subscribe, share godhuu dagatinaa. Har'a akkuma yaadatamu chaanal barnoota baayoloojii kutaa 12 boqonnaa tokko jalqabnee turre leesanii tokkoffaa fi lammaffaa isinii dhiyeessin jira. Har'a immoo leesanii sadaffaa isinii qabadhee jira. Leesanii sadaffaa maal jedhaa? Leesanii keenya kan sadaffaa how bacteria are used in industrial process. What is the importance of bacteria in industry? So bacteria have several processes in industry, such as in food and beverage fermentation for producing bread, alcohol, and ergo yogurts. Let me see one by one. Food and beverage fermentation is used by bacteria and other microorganisms that have been used in manufacturing process of for thousands of years. Waggaa kuma hedduudhaaf dura hawaasni keenya yookaan abaaboleen keenya sadarkaa lookaalitti yookaan manaatti daabboo alkoolii yookaan urgoollee itti adda addaa oomishachaa turan jechuudha. So they have been used to make breads, alcohol, ergo or yogurts, vinegar as well as many other products that is used now a day in industrial level. They have also been used in key processes such as sewage treatment. Bacteria when we see one by one, let me see production of vinegars. Vinegar is a dilute solution of italic acid in waters. Vinegar is a dilute solution of italic acid in water. Alcohol in the ergo alcohol is we make again fermentation here vinegar. It also contains other substances that keep vinegar its flavors. Antoni vinegar in a form of flavors you cannot buy it. This vinegar is used in too many ways. The first one is to flavor foods. You can to preserve our foods. You can vinegar is too acidic for most microorganisms to grow and multiply. So it is keeping food in vinegar is a good way of preserving foods. Vinegar hedduu acidii waan ta'eef yookaan acidii jajjabaa waan ta'eef microorganismii baay'eedhaaf irratti guddachuudhaaf yookaan keessatti baay'achuudhaaf baay'ee ulfaataa jechuudha. Kanaafuu nyaata vinegariidhaan akka ol tursiifnu yeroo baay'ee hin gorfama. We call this method of preserving food pickling. Adeemsi ittiin immoo nuti nyaata vinegariin preserve gochuun immoo maal jedhama? Food pickling jennaanii jechuudha. Vinegar is also produced by fermenting beers. Yookaan vinegariin akkamitti oomishama? Biiraa yookaan fermented yookaan wine or cider for the second times. Akkuma reefu jedhe san yoo yaadatu ta'e vinegariin akkamitti oomishamu? Alkoolii oomishame tokko fakkeenyaaf biiraa ta'uu danda'a, waayinii ta'uu danda'a, ciderii ta'uu danda'a jechuudha. We make fermentation for the second times. If you see these words, we make vinegars or make fermentation for the second times. For example, we make ferment bacteria for beer for the second times, wines for the second times, or cider for the second times. So when we are fermenting these alcohols for the second times, a culture of special bacteria we are using for production of vinegar is acetobacter used in production of vinegars. The alcohol in the beer, wine, or cider is oxidized to make ethanoic acids. Alcohol nuti jalqaba oomishannee qabna. Biiraas ta'uu danda'a, wayiin yookaan cideriin kun lamaalta become oxidized to ethanoic acid. This takes place in special fermentary keessatti gaggeeffama yookaan fermentary special kan jettee keessatti gaggeeffamuu danda'a jechuudha. The fermentary is filled with wood shaving and the alcohols sources sprayed from the tops. Alcoholic gubbaarraa spray itti goggoona jechuudha. Kana mashittuu spray godhuu jiraamti gubbaarraa from the top to spray on the wood shaving of special fermenters. It also trickles down through wood shaving. We are covered with acetobacters. Ergasimo wood shaving irratti maal godhaa trickle godhee acetobacterii itti dabalaa jechuudha. As a liquid flows past them, the bacteria is oxidized the alcohol to ethanoic acids. Erga liquid sanii fi
bakteeriyaan kun walitti makamee booda bakteeriyaan kun asidii alkoolii kana maal godhaa? It become oxidize these alcohols into ethanoic acid. Kanaafuu wal nyaatisi ethanoic aciditii fi alkoolii fakkeenyaaf biiraa ta'uu danda'a, wayinii ta'uu danda'a yookaan sidaarii ta'uu danda'a. Erga lammaffaa fermentation gaggeessee yeroo wal nyaatan oxidize godhee maal uuma? Ethanoic acid oomishaa jechuudha. Ethanoic acids. The air is blown in at the bottom to supply oxygen as the bacteria is needed. Bakteeriyaan ethanoic acidiin kun immoo yeroo reaction gaggeessu oxygenii fayyadamuu danda'a jechuudha. Oxygen, we give oxygen as air bubbles. Then the vinegar is dripped out at the bottom of the wood shaving it is tapered off. Kanaaf ergi kun hundi hojjetamee booda immoo special fermentation keenya gama jalaatiin vinagarii irraa waraabnee yeroo ati qotaa bakka inni become mature ta'uu hin keenya jechuudha. This type of production is called continuous production or continuous fermentation. As alcohol is continuously being fed in and ethanoic acid is continuously dropped out at the bottom of these fermenters. This is vinegar productions diagrams. When you see the air bubbles, this is air outlets, this is the ethanol source of ethanol. Alcohol identified themselves. Isatti neenu kanummoo spray head yookaan isatti alcohol itti dabaluuti spray head we are spraying the alcohols. This is what we call wood shaving. This part is wood shaving. Then this air inlet yookaan iddoo nuti oxygen itti ilaallu jechuudha. Air inlet yookaan gaazii yookaan oxygen itti ilaalla. Inni kunimmoo sampling ports jechuun gisee teestii goonee wanti sun hangam takka vinagariin oomishuu check goonu sampling port irraa fudhannaa. Kun immoo cooling systems yookaan kan yeroo erga hojjetame booda wanta sana akka qabbaneessu kan godhuudhaaf fayyada. Inni kun immoo vinagarii keenya kan oomishanne asin irraa baasnee irraa naqannachuu dandeenya jechuudha. Okay, the second one is producing antibiotics. So nowadays we are using for production of antibiotics bacteria instead of fungi, but the first antibiotics all come from fungi. Yeroo amma akka addunyaatti antibiotics oomishuudhaaf bacteria fayyadamna. Fungus jaalaa maaliif bacteriaan yeroo gabaabaa keessatti wal horaa reproduction rate isaa baay'ee xiqqaa waan ta'eef bacteria fayyadamna. But the first antibiotics is all come from fungi. Antibiotics jalqabaan irraa dhufe fungus irraa dhufe jechuun maal jedhama? Penicillin isa jennu sun jechuun Alexander Fleming kan argamu penicillin notatum fungus jedhamu irraa argame jechuudha. Today they are increasingly being made using genetically modified bacteria. Amammoo genetically modified bacteria yookaan bacteria genes yookaan gene antibiotics in fermentation irra fayyadamna jechuudha. This genetically modified bacteria is also used to produce not only antibiotics, it also produce insulins, human growth hormones, enzymes for washing powders, and the human vaccine such as hepatitis or corona or for TB or another different disease like polio. Kanaafuu genetically modified bacteria kun antibiotics oomishuudhaaf insulinii kan dhukkuba sukkaraa wallaanuudhaaf fayyadu, human growth hormone kan hormoonii guddinaa, enzyme for washing powder yookaan saamuna detergentii yookaan saamuna dhangala'aa oomishuudhaaf enzymiilee oomishanii hedduu isaa oomishuudhaan beekamaa jechuudha. These machines are used to produce these different products by using bacteria. It is used for production of antibiotics or for insulins or for different vaccines. But it is a machines or a fermenter, special fermenters, which have a motors, steam inlet and steam outlet, and also which have a filter meters and so harvesting outlet. For further, please read from your textbook. When we come to the second importance of bacteria, sewage treatment. Yookaan wantoota balfa mana keenyarraa yookaan warshaarraa hoteelota gurguddaa adda addaarraa ba'an meeshaalee kan dhangaloota naannoo keenya faaluu danda'an treat goonee akkamitti naannootti gadhiisuu dandeenya. These all types of sewage treatment rely on action of range of microorganisms, especially dhangala'oo yeroo sewage treat goonu maalirratti hundaa'aa wanta fayyadamna microorganism irratti hundaa'aa to oxidize this organic material present in the sewage yookaan wantoota organic material ta'an. Kanneen akka kaarboohayidireetii, pirootiinii, liipidii adda addaa jiru kan achi keessatti caccabsee gara wantoota dhangala'ootti jijjiiree akka naannoo keenyatti gadhiifnu yookaan gara bishaaniitti gadhiifnu.
osoo naannoo keenya hin faalle kan goonuun microorganismii fayyadamnaa jechuudha. We have also two methods of using sewage treatment. The first one is percolating filter methods. The second one is activate sludge methods. Let me see one by one. You can automatically. When we see the percolating filter method, it's the mal fayyadamna. Bishaan qabna yookaan dhangala'oo sharraa beesan maal goona screening remove large piece of substance yookaan wantoota jajjabaa ta'an keessaa baafnaa jechuudha. Remove yookaan screen keessaa goona. Then erga keessaa baasnee booda taankara gurguddaa yookaan iddoo itti bishaan san tiriit goonutti erga dabarsinee booda wantoonni jajjaboon ammallee akka gad ta'an yookaan settle out akka ta'an suspended materials to become settle out akka ta'an godhanaa jechuudha. Then lammaffaa irratti we then allow to trickle through bed of stones yookaan dhagaa microorganism itti goonee taankarii birratti itti neena wantoota dhangala'oo kana. This microorganism may be bacteria, may be fungi yookaan protozoa ta'uu danda'a jechuudha. Then as this sewage is trickled through the filter beds yookaan dhagaa san keessa erga darbee booda the microorganisms digest this organic matter and absorb the products. Wantoota kan daakii dhangala'oo qofa dhagaa san keessaa baasa yookaan filter bed keessaa baasa jechuudha. By the time this liquid reaches the bottom of the filter bed yookaan wantoota treat godhan filter bed san gara jalaa san ga'uu danda'a jechuudha. This during that time this organic material has all been removed. Yookaan organic material keessaa remove ta'an dhangala'oo immoo gara naannootti gadhiifama jechuudha. Qulqullaa'ee jira jechuudha. Using this percolating filter method isa jennuun jechuudha. Diagramii kana yoo ilaallu yookaan percolating filter method kana yoo ilaallu inni maal qabaa? Rotating sprinkler kan jedhu qabaa. Inni kun immoo sewage dripping into the filter beds. Filter bed kanatti iddoo ittiin sewage itti neenu jechuudha. Untreated sewage itti neenu spray kuna jechuudha. Isa kana asirratti yoo ilaaltan ta'e akka nama shaawara fudhatutti bishaan kun asirraan itti naqamaa jechuudha. Akka nama shaawara seenuuti yommuu. So the second one is the activated sludge method isa jennuuni. This activated sludge method is a sewage is screened and allowed to stand in settled tanks. Taankara fayyadamneeti wantoota jajjabaa keessaa baafnee taankara keessa akka gad taa'u goona jechuudha. Like as percolating filter akkuma percolating filter goona jechuudha. Step jalqabaarratti. Step lammaffaa we are pumped into treated tanks. Taankara tokko egaa qopheessinee booda gara taankara lammaffaa dabarsina jechuudha. That tanker is called activated sludge which is rich in microorganisms. Taankariin jalqabaa physical method fayyadamnaa jechuudha. Yookaan wantoota jajjaboo keessaa baasna. Taankarii lammaffaa immoo biological method yookaan microorganism kan qabu. Then we are adding oxygen blow through the mixture yookaan walitti makuudhaan oksijiinii akka argatu goona jechuudha bakteeriyaan sun. Yoo oksijiinii argate bakteeriyaan sun reakshinii gaggeessee wantoota organic materiaalii achi keessa jiran digest godhuu danda'a jechuudha. The third step is the oxygenated mixture yookaan makaan oksijiinii argate sun the microorganism from the added activated sludge oxidizes polluting organic materials. Wantoota organic materials and pollute godhu yookaan digest godhaa jechuudha. Then they are reproducing as they do. Isaan immoo microorganismii wal horaa. In the last, some of the sludge form is recycled to seed new tankers. Tankara sadaffaatti dhangala'oo sun erga dabarsinee booda dhangala'oo sun tiriittee waan jiruuf maal goona? Dhangala'oo sun tiriittee waan jiruuf gara tankara sadaffaatti dabarsinaa jechuudha. So this is a diagram of activated sludge meters which have air bubbles that's giving oxygen for the microorganisms. They have also sewage entering place. The place where we are entering a sewage entering place, activated sludge rich in microorganisms. You have microorganisms in this area, the activated sludge area. Then we are giving air for microorganisms. So the purpose of giving air for the microorganisms is as they are carrying out reactions by using oxygen. Then we are releasing treated and salt the liquid that's released to the environment, maybe to the rivers. Another one is how our bacteria are genetically modified. The kind of bacteria genetic. So we are using genetic engineering. Genetic engineering is a practice of transferring gene from one organism to another organism. You can tooftaa yookaan yaalii nuti gene organism tokko irraa gara organism biraatti dabarsinu maal jedhama genetic engineering jedhama jechuudha. Maybe that organism is the subspecies or belonging to another species. Yookaan organism sun shanyii takka ta'uu danda'a, shanyii tokkos ta'uu danda'a jechuudha. This is done by taking DNA from the first organism and transferring into the second organism.
yeroo kana goonu immoo akkamitti goona DNA organism jalqaba irraa fudhannee gara organism lammaffaatti dabarsinaa jechuudha by the process of genetic engineering by using vectors. If a gene can be transferred successfully from one organism to the bacterium, that organism genetically modified bacteria will now make, that is, produce a protein for a new gene code, coding that produces protein for new gene coded. So, development of these three techniques are made genetic engineering is possible. Yookaan tekniikiin sadeen kun genetic engineering akka danda'amu yookaan akka hojjetamuu danda'amu possible warri godhan keessaa isa tokko jechuudha. The first one is the discovery that gene can be cut out of the DNA molecule by using enzymes called restriction endonuclease. Inni jalqabaa restriction endonucleasein argamudha jechuudha. Gene tokko cut out gootee DNA keessaa baasuudhaaf restriction endonuclease argamuun akka genetic engineering possible ta'e isa godhe. The second one is the discovery of ligase enzymes. These ligase enzymes can make inserted or tied into another DNA molecules. DNA cut godhisan gara DNA biraatti walitti tied godhu yookaan insert godhuudhaaf kan nu fayyadu ligase enzyme argamudha. The third one is the gene can be transferred to another cell by using vectors. Vectors especially vector plasmid a small piece of circular DNA found in bacteria or virus, or we say for plasmid extra chromosomes. Once a gene has been inserted into new bacteria, the bacteria becomes genetically modified or transgenic. Gene tokko ergasii tokko irraa tokkotti yeroo darbu bacteria sun maal ta'e jennaan genetically modified or transgenic organisms jennaan jechuudha. Vector means transferring something, so maybe gene from one organism to another organism. In genetic engineering, we are using virus as used as a vector to transfer genetic information between different organisms. This diagram which shows the main stage of genetic engineering. Fakkeenyaaf plasmidii kana qabna. Plasmidiin kun organismii kana keessa gara organismii biraatti dabarsaa jechuudha. So plasmid is isolated from the bacteria by using restriction endonuclease enzymes. So a genetically modified or main stage of genetic engineering yoolallu plasmid bacteria keessaa baasana. This is a donor cell or interested cell isa jennuun suni gene sun gizi as keessaa baa gene sun kana inni plasmid immoo isa kana jechuudha. Plasmid kun jalqaba cufaa jira. Eenyuun cufama? This plasmid is opened by specific restriction endonuclease enzymes. Maaliif gene bira aditti godhu jemna waan ta'eef hin banama jechuudha. Eenyuun banama? Restricted endonuclease enzymes, which is by making it two strand of plasmid DNA, which is sticky or lagging and the kakesa kakamatisa goda. Then this sticky or DNA belongs transferred into this plasmids or recombinant plasmid account move. The opened up plasmid and the isolated gene are mixed with DNA recombinant plasmid by using ligase enzyme fayyadamuudhaan walitti join godhama jechuudha. Yeroo san plasmidin sun maal jedhama? Recombinant plasmid jedhama. Inni kun maal jedhama? Recombinant plasmid jedhama. Inni kun immoo normaalii isa jalqabaasanii inni kun immoo isa jiniin haaraan itti galee jechuudha. Recombinant plasmid jedhama. Ergasii plasmid kana fuudhee baakteeriyaa keessa deebisnee baakteeriyaan kun wal horaa akka nuti organismii jalqabaa yookaan bu'aa barbaanne san nuuf oomishuu danda'a jechuudha. This is the main stage of genetic engineering. These bacteria are not the only organisms that have been genetically modified. Bacteria confirmed organisms not genetically modified. Maybe animals or crop plants, many organisms. So many crop plants have also had foreign genes inserted to them. This gives the plants some properties. You can have to save amala data. You can amala arita kukudu. That's it. Fakenya then deity resistance to infectious disease. Kubota redarbora you can microorganism in the kadendamata. Resistance to animal pests. You can ilbis kadendamachu kadendan. And also because those really have long shelf life. You can before decaying. You can work a road to fakaturu dandan. Long shelf life in the canon that you join foreign gene with the and use. Genetic engineering of plant posed problem for biologists.
Garuu plantii genetically engineering godhuudhaan yeroo baay'ee biologisti problemii ta'aa ture jechuudha. Nowadays but plants will cell not accept plasmid in the same way as bacteria cell. Akka bakteeriyaan plasmidii fudhatutti biqiltuun plasmidii fudhachuu hin danda'u. Kanaaf the biologist develop new techniques or discover that one particular bacteria that's called Agrobacterium tomorphians it's regularly infect plant cells. Bakteeriyaan kun plant cell regularly infect waan godhuuf jiinii nuti barbaannu sun dabarsuu danda'a kan jedhu biologistiin yaadee qorannoo irratti gaggeessee isa kana hojiirra oolche jechuudha. This bacteria can act as a vector to carry genes that have been inserted into genetically modified agrobacterium into plants. So kanaafuu bakteeriyaan genetically engineering keessatti biqiltuu specially biqiltuu genetically modified yeroo godhu fayyadu maal jedhama? Agrobacterium tomorphians jedhama jechuudha. Like another bacteria plasmidii fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. This is a diagram or a process which shows how agrobacterium is transferred into plants. This is agrobacterium. This is the interested gene gene because then we are isolating plasmid from these agrobacteriums. Then cut by the restriction enzyme. We are using like incisors. Enzyme command to be done incisors cut. Then we are also DNA cut out by restriction enzyme from organism enzyme restriction enzyme gene. Then we are the cut plasmid joined to this desired gene using ligase. Gene nuti barbaannisanii fi plasmid kana ligase enzyme dhaan goona walitti fidnaa jechuudha. Asirratti yoo argatte laali kalara adda addaa qaba jechuudha. Bifa adda addaa qaba jechuudha. Ergasii immoo laabiraatoorii keessatti leaf disk yookaan leafii biqiltuu yookaan tissue culture yookaan micropropagation laabiraatoorii keessatti yoo hojjennu miidiyaa sanarratti bakteeriyaa kana dabalnaa jechuudha. Bakteeriyaa kana yeroo daballu jiiniin bakteeriyaa nuti barbaanne sun biqiltuu sanitti dabalamaa jechuudha. Biqiltuu sanitti yeroo dabalamu hanga pootitti deemtee fiildiitti baastaa jechuudha biqiltuu sana. Then this plant is genetically modified or transgenic plants jennaan jechuudha. By using Agrobacterium tomorphians plasmids. However, these agrobacteriums cannot be used to genetically modify all types of plants. Solution leen of teegaru biqiltuu hundaaf genetically modify godhuu hin danda'u. It will not infect cereals such as maize, for example. Cereal infect godhuu hin danda'u. Kana jechuun jiinii cerealii modify nu godhuu hin danda'u jechuudha. To solve this problem, biologists also develop another method or techniques that's called gene gun. This literally shoots the gene into cell of plants. Shoot goota jechuudha kan nama qawweedha yookaan buleetii dhawutti shoot gootee jiinii biqiltuu sanitti dabarsitaa jechuudha. It's a pellet of gold that are covered in DNA. Pellet of gold kan DNA covered jechuudha. So this gene gun has made it possible to genetically modify plants. Yookaan ganiin kun Agrobacterium tomorphians alatti ganiin kun biqiloota akka maize, tobacco, carrot, soybean fi apple modify godhuudhaaf nu fayyada jechuudha. Kanaafuu meeshaan biqiloota cerealii ta'an modify godhuudhaaf fayyadu maal jennaan? Gene gun jennaan jechuudha. Gene gun. For example, maize has had gene inserted into it that cause it to produce pesticides that make it resistant to some insect pests. It resistant to some fungal diseases. This is how we are modifying plants by using this technique. So thank you for your attention. Orabula galatoma. Like, subscribe. Godun nagatina double education. Bayi sinjalanna. Orabula devana.